सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਲੌਗ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੂਵੂੰਬਾ। ਟੂਵੂੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ। ਟੂਵੂੰਬੇ ਤਾਂ ਥਿੰਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਵੂੰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ 100 ਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ प्लस 25-30 किलोमीटर होर ला लो अगे जिथे आप जा रहे हैं। इतने दो म्यूजियम है जी, एक है जी हिस्टोरिकल म्यूजियम अकोए तो सैकेंड है जी एयरफोर्स का म्यूजियम है जिथे विश्व युद्ध के पहले तो दूजे जहाज लगे आ। काफ़ी सोहना म्यूजियम है, काफ़ी सोहनी। इतने व्यू भी बहुत सोहना है, तुम ट्रैफिक दिखाना। काफ़ी बिजी रोड है इतने। बड़ा सोहना मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है। ਟੂਵੂੰਬੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਵੂੰਬਾ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਟੂਵੂੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋਗੇ ਕਣਕ ਕਮਾਦ। ਟੂਵੂੰਬੇ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਥੋੜੇ 5 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਡੰਗ ਜਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 10-15 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ 35% ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਟੂਵੂੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਫੈਕਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਚ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੀ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਔਰ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਓਪਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਿੱਕੇ ਕੇਤਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਵੀ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੱਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਜਨ, ਟੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਲਾਂ ਫਾਲੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਆੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੱਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1952 ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, 1932 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਗਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਤੋਪ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, history-wise, it starts with this one here. Yes. And you go around that direction that way. Oh, You've okay. got videos you can watch. In behind those grey doors is a whole lot more stuff on display. okay. You can go into the back of Chinook, and there's a button in there, if you push it, simulates night flight. Okay? Okay, thank you. Enjoy yourself. I'm the assistant curator here at the Army Flying Museum. So the museum's just a collection of everything to do with Army aviation, all the way from World War I through to our current military aircraft. We're on the Aviation Training Centre here in Oakey, where we train all of our Army pilots, who will then move on to the regiments around the country. But yeah, as you can see, we've got a collection of aircraft, all the way from the box kite, which is a training aircraft in the World War I period, all the way through to the Emirates 90 and the Black Hawk, which are our most current aircraft in the Army collection. And sent back to work, for want of a better term. As part of that, the AFC is disbanded. So after about 1918, there is no air element to the Australian Defence Force. As we know, after about 1916, not early in the war. Early in the war had been sold as a war for civilisation against the Eastie Beasties, you know, the Germans, the Hun, etc. That wasn't working as a propaganda tool by about 1916, and it was shifted to the war to end all wars. Fight this one and we're done. We won't fight anymore. It'll be over. So, and that's how people thought of it. It was the war to end all wars. They'd been sold it. So they had no problem with these massive armies being demobilised and sent home. The Australian Navy was reduced by about 90%. We'd done a great job. Our Navy had done a great job in the Great War. But it was reduced down. The ships were sent back to the Admiralty. The sailors were sent back into the community and into the merchant marine. The soldiers went back into their community. And like I said, the AFC is disbanded in its entirety. There is no air element. Within a few years, as we know, people realised they'd backed the wrong horse. There was going to be more conflicts. Luckily enough for Australia, a group of enthusiasts kept the pot boiling about, you know, we need an air force. We need some sort of aviation element to our defence force. And in 1921, the Royal Australian Air Force was formed. From that point forward, Army and Navy in Australia fly nothing.
all flying, no matter what sort of flying it was all done by the Royal Australian Air Force. The interbellum rolls through, and as we know, much to the despair of the Europeans, I suppose, the Great European War of the 20th century kicks off again on the 3rd of September 1939. It's the same two teams, and they roll that out again. Between then and 1945, the Royal Australian Air Force does magnificent work. They fly in every theatre and in every campaign. We've just had the celebrations of 80 years since D-Day. Australia's the biggest by far contribution to that effort by Australia was Royal Australian Air Force. They are destroying U-boats in the North Atlantic while they're bombing the cities of Germany by night. They're shooting up Japanese convoys in the Bismarck Sea. They're defending Darwin in Spitfires. You know, Les Knight throws the bomb out of the belly of his aircraft that breaks the Mona Dam on the Dam Busters raid, you know, and so on and so forth. Like I said, magnificent work. However, there was a few things they didn't do particularly well. They didn't do light liaison, they didn't do light reconnaissance, and they didn't do what we call in the Army AirOP, or Airborne Observation Post artillery spotting. Basically, someone to look at where the artillery bombs are falling over the hill and where we need to move them to. They weren't good at it. They didn't understand it. There's no glory in it. You know, it's not up there shooting down Messerschmitts and Zeros. It's basically working for the 17-year-old Year 10 educated kid with a rifle in his hands, and they weren't particularly interested in it. By 1943, Australian Army is agitating strongly to go with a model similar to both the US Army and the British Army by giving up their own independent air element to do that job on the battlefield. Our government basically says, well, look, we're right in the middle of defeating Nazi Germany and the Empire of the Sun. Can you get back to us in 5 years? Thinking the war would continue on. But as an interim, we will form number 16 and number 17 AirOP flight. It'll be staffed by RAF pilots, but the observers, the people looking out the window doing the work, for want of a better term, will be Army officers so that they can understand and tell and work the aircraft on the battlefield. The aircraft they're equipped with is the Oster Mark III. It's a development of an aircraft called the Taylor craft, which was an American company. Taylor craft were an American company. The British redeveloped that aircraft, put a larger engine in it, did a few other small modifications to it, and turned it into a light observation aircraft, a battlefield support aircraft. And it was capable of carrying up to 4 people inside it, looking out the windows, doing those things. It could also do immediate casevac, so you could pick up wounded soldiers off the battlefield, carry ammunition, you know, light loads, but carry ammunition, carry water, and so forth and so on. But one of its great claims to fame is it was air portable. You could undo bolts, fold the wings down, and put it inside a Dakota, so a C-47 Dakota. We never use them like that in Australia. So in 1943, that kicks off. Those two flights kick off. They train through 43 and 44. They're up top in the islands, fighting against the Japanese, or getting ready to fight against the Japanese. And on the 1st of May 1945, they go ashore. Number 16 AirOP goes ashore on Tarakan, in the first part of Operation Oboe, to take Borneo back. They go ashore at H+2. So you have the Saving Private Ryan at sort of H hour. 2 hours later. And how they get ashore is they are folded down like they're going to go into an aircraft, and then they're put on the back of army ducks. You know, you've seen them in the movies, the floating trucks. They put them on the back of those, they balance them on there, and they drive them ashore. 2 hours after that, the wings are back on. They've been test flown, and they start flying missions off the beach at Tarakan within 200 metres of Japanese troops. It's an astonishingly good effort. The aircraft was really capable of that, and was a fantastic sort of asset to the soldiers then fighting the Japanese on Tarakan. For the next nearly 60 days they fight on Tarakan. With that, we take our first, the Army, not flying, we take our first flying casualty, so as a crewman, as a person on the aircraft, working on the aircraft, since the First World War. His name was Stanley Kett. He was an artillery officer, and he was killed on the 2nd of May, so D+1, when his aircraft hit a tussock of grass on that beach. Rolled up, caught fire, and he subsequently died of his wounds. He's buried in the number 5 cemetery on Tarakan, but he's the first Army flyer to die since the First World War. So we're quite proud of Stanley. Stanley was a Chinese Australian, and his real name escapes me because I can't say it. I'm not going to embarrass him by that. But his second name, his family name was Arquette, so A-H-K-E-T in English. He had to change that
because he wasn't allowed to enlist in the Australian Army as a Chinese. So yeah, things have changed a bit, but there it is. Things have changed a lot, but there it is. He was a Chinese Australian who had to change his name to be able to fight for his country. We keep using the Mark III Oster until the end of the war. The end of the war rolls around. Number 17 Air AP flight, which had fought on Bougainville, is disbanded. Number 16 keeps rolling as an Air AP flight in Canberra. And in 1948, the Army starts to train its own pilots. And the way we do that is we send people to England, they learn how to fly, they come back and they start to teach Army pilots in Australia. And they slowly start to replace the RAF pilots in 16 Air AP flight. Through the 50s, we send pilots to Korea and they fly with English units in Korea, flying the Mark III. And we have another fatal casualty there. A guy called Joe Luscombe is killed in Korea. He's our second casualty. His name remains within our core. Joe Luscombe, the airfield in Vietnam that 161 flew at, was named Luscombe Field after him. When 161 came home from Vietnam, we brought the name of the airfield with us, and the airfield that the 6th Aviation Regiment operates out of in Sydney now is called Luscombe Field as well. So it sort of stayed with us. As we go forward through the 50s, we get the mid-50s, the aircraft's getting very old. It's a mid-30s design and we're still using it in the mid-50s, and it was a pretty finite aircraft by that point. By 1958, there's moves afoot to start the first dedicated Army aviation element, and the aircraft are being sought out. And at that point, the Oster is really starting to run out of steam. It's a very old design by then. But in 1960, in December of 1960, 16 Air AP is officially disbanded, and immediately 16 ALA, or Army Light Aircraft Squadron, is formed in 1960, and it's formed using the Bell 47 Sioux and the Cessna 180, which I'll take you through now. So in 1960, the Australian Army's Light Aircraft Squadron, 16 ALA, is formed, and it is formed with the two aircraft being the Bell 47 Sioux and the Cessna 180. And we'll first look at the Bell 47 Sioux. Now the Sioux is one of those aircraft that's sort of iconic, mainly because of a television show later, and it's like called MASH. It's that MASH helicopter that you see when Radar O'Reilly says choppers. It's an astonishingly capable aircraft, and to our 21st century eyes, it looks like a dinosaur helicopter. It's got the skeletonized tail, and you can see all the engines all hanging out sort of thing. It's got the big bubble front. It looks really old. But in 1960, the Sioux was cutting edge technology. It was the frontline aircraft the US Army was using for light observation. We, the Australian Army... ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਫਲਾਵਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੀੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।